about to surprise somebody, a teacher, si Ma'am Lucas. So, galing ito sa kanyang very loving and very sweet na husband. We really do hope na ma-surprise siya and maging happy and memorable ang kanyang Valentine's Day celebration. Even if the two of them are apart, and sister is malayo, naka-assign sa malayo. From here, andito ang gate, papasok tayo and we're gonna find her and hope everything is gonna be okay and tani gid, mapalipay tagid siya and mahatuta successfully ang pagpalangga ni Sir sa iya. Guys, sweethearts, we're inviting you to join us. We're really very happy, no? Nga, nag-100 na gid kita. So, don't leave, stay, enjoy watching. We'll be taking you with us. God bless and gracias. Nalin na lupas. Ayun si Ma'am Kabangon. Ay, si Ma'am Kadungon. Upod na sila. Tara guys, lapit na siya. Hi, Ma'am! Hi ma'am, good morning. Si ma'am mo na din? Surprise! Hi ma'am, happy Valentine's! Pwede kami ka-disturbo? So, she's the one. Finally, nakita ka na ginamon. Ayawan kami katuyok. Kamu, Ujen? Pwede kami kasulod? Then, ay, pwede ka, dali ka ma'am? Or pwede dali ka na lang? Dali, ma'am! Naka-wig ko, kaya dali ko nilang kilala. Dali, tama man. Happy Valentine's Day po! May idea ka na, ma'am? Surprise! Pangko! So, para ka bagong bride niya na kakasal, ma'am ha. This is also for you. And all of these are for you. So, we have here a cake. Nga ano, mahibig ka, ma'am? May idea ka din halin, ma'am? Actually, hindi nakakilala, ma'am, pero sa picture, tas namangkot kami sa mga students around, so i-lead nila kanila rin. Mangiram ko sa lighter. Siyempre, hindi mo birthday, ma'am, no? Pero Valentine's Day today, so celebrations ang love. Hindi mo students, ma'am. Dali ko sa front yun. Ma'am, have a seat po. Pwede mo siya matagaan sa wish, ma'am? Sige. Or any message. Tapos, pwede nyo na po ma-blow ang iyong love candles. Love candles! Personal. Sige po, okay lang po. Whatever is that, okay lang po. Okay na po. Sige, happy Valentine's, Ma'am Mon. You may now blow your birthday love candles. Ma'am, ano ginabat siya? How are you feeling? English teacher po kayo, no? Oo, English teacher. Parang na-surprise ko. Kaya, syempre, sabihin ko na, Sure ka nga, sa husband mo. Ano man siya? Sige po, pwede niyo po basahin. Happy Valentine's Day, Han. Malayo man ako sa'yo parating, pero pagmamahal ko sa'yo, dala-dala ko kahit saan man ako madistino. I love you so much, Han. Wow, very sweet, no? Oh. So, are you happy, ma'am? Yes. Actually, this is my first time na mag-celebrate sa
Valentine's Day kasi syempre abroad abi ko. So, oo. Ayan, from Thailand. From You were Thailand. teaching ako sa Thailand. Oo. Nakita ko ang profile mo. Gistok ta ka, ma'am. Tapos, first Valentine year mo ni Dari Samlang. Oo. Kito kay nabi kami wala nag-celebrate sa Valentine sa husband. Kayo are not together. Oo, we're Kaya not abroad ka. together. Tapos, sundalo si Sir Oo, Ma'am. sundalo. So, karon maskin diri ka po sa Philippines, wala po siya. He's not around yet. It's not around. Naluha, gid si Ma'am. Happy, gid si Ma'am. Wala pa ka mo baby ni Sir, Wala Ma'am. pa. And a message po para kay Sir. Oo. Sa husband ko, actually, we've been together for how many years? Kaya 7 years kami as boyfriend at girlfriend. Before kami Kasal. nagkasal. Oo. Long term, long engagement ako. So, okay lang po, Oo, Ma'am. nag-expect. Oo. Kaya sa husband ko, thank you, good hands, sa talagang effort. For how many years, wala ka din nagbago sa akin. So, thankful kayo ko. I'm so blessed to have you as my husband. Kag everyday gid ginisip ta gid kahag wala gid ko mintis na pag-pray sa imo everyday na safe ka gid so kung din kami gid maglakat. Thank you so much kang happy Valentine's. Hambal ni Sir, Ma'am. I love you so much, Han. Reply niyo po. Oh, I love you too, Han. Sana mauli si Sir. Sana siya Hopefully mga April. April Oo. pa. So, di siya nakadestino. Kala Sa siya. Basilan. Ay, sa Basilan. Medyo critical ang area. And how long are you headed sa kayo? Mag 2 years kami married. 3 Pero years and 7 as- years na boyfriend. Oo, Almost 10 7 years. Almost. So, thank you din sa imo time, ma'am. Tani na lipay Oo, kami. sobra. Tani successful kami sa amon effort and attempt niya mahatod ang love ni Sir sa imo. Salamat. So, kamo na lang mag-chat ni Sir. And actually, this is our 100th na surprise package and love delivery, ma'am. So, happy din kami. We have 3 today and napili din naman ikaw ang amon ni 100 para bongga. First time naman dali sa national na teacher daw last year, my student. When you saw us, ano feeling mo, ma'am? Wala na shock lang mo. You really did not expect na all of these are for you. Wala na. So, Kailangan siya yaman niya. Habli sa ako na lahat ng Valentine. So, sina, naman niya. Pagulit na lang. sa April, tingbuan na lang. Wala ko nag-expect na may surprise. Kita na ko mo nga Facebook and I saw there a bouquet with Yakult. So I was laughing and we're all smiling sa right. Kaya na, uy, tani galing Yakult. Hindi ko tanta sa roses, di ba? Date ko nakita kayo na, ama ko so nagkakabati siya kay Sir Sunflowers. Sama ko, don't worry ma'am, we're on our way na. So tara! Tara kami, ang ba't ilabas si dito sa covered court. Or diin mo, si ma'am sa ABR. Anak, tani ara na din siya. So, nakita ko. Ari lang si Ma'am Diri. So, very timing git. Happy gid ko, Ma'am. Meeting you and bilang channel nga mato naman ang love ni Sir kag mapalipay ka and mag-bridge sa inyong relationship. Mag-reconnect. Thank you, gid, Ma'am. Grace ako, Ma'am. Thank you. Salamat. God bless sa inyong relationship ni Sir. Sir! Ari na si Ma'am and successful. We're done na. Super happy si Ma'am and Terry Aisha. So to both of you, thank you and congratulations sa inyong successful na relationship. And from the bottom of our hearts, with all the sincerity, we pray sa inyong long-lasting na married life, Ma'am. And tani, kids, the soonest, congrats, Liwat, and happy Valentine's Day po. Stay in love and God bless you, Ma'am. Bye-bye! Thank you so much. So, ibilin. Hi! We're done na! It's successful naman to Sir Jomar
Thank you gid po sa imo trust, Sir Arakon, mga body sa likod. Naga-discuss sila sa ilang mga katikaran. So obviously, gipreparahan ko gining amon ika 100 nga surprise package and love delivery. And I need to wear something like this, ang wig, kay para hindi ko nila dayon makilala because ang national, damo kami friends and mga kilala. So para to make sure na amon video successful and surprise successful, so we did this. To Kuya Gar, thank you gid ya ha, pagsubot sa amon magsulod. Doon na inyo ride, boy! Dito pa, so ang ako niya wig, diri, nagakiriniwi. Super happy gid si Ma'am Mona Lynn and nakahibi siya sa sobra kalipay. And ang amon nga, ang tapad niya nga room, si Sir, secret muna, na-inspire and he came to think about his girlfriend, Yapon. So guys, once again, thank you so much for watching. Salamat sa amon mga OFW clients and customers and viewers. Thank you gid po sa tanan. Once again, this is Graciela Grillery. Sis? Package. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am Virgie. Ito si Ma'am Virgie at ko. Once again, this is Graciela Grillery. Surprise package and love delivery. I am your surprise sweetheart and thank you po always for your love. God bless everyone and gracias. Try kiss kasi.